Hello friends, today we'll discuss simple pendulum. Simple pendulum, a heavy point mass. Simple pendulum consists of a heavy point mass. This is the heavy point mass. This heavy point mass is called as bob. A heavy point mass is called as bob. This heavy point mass is suspended to rigid support. या हेवी पॉइंट मासला आपल्याला काय करायचं आहे, सस्पेंड करायचं आहे. कुठं बांधायचं आहे? या रिजिड सपोर्ट. This heavy point mass is suspended to rigid support by, this is rigid support, आणि कशा सहाय्याने आपण त्याला टाईट केले तर बांधलेलं आहे बाय लाईट इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिंग. काय सांगतात सिंपल पेंडुलम? अ हेवी पॉइंट मास suspended from rigid support by light inextensible string is called as simple pendulum. Is called as simple pendulum. काय सांगतात डेफिनेशन? A heavy point mass suspended from rigid support by light inextensible string is called as simple pendulum. Is called as simple pendulum. आता हे simple pendulum जो आहे, this heavy point mass is called as the bob. Heavy point mass is called as the bob. आता हा जो बॉब आहे, या बॉबची जी इथून इथपर्यंत जी रेडियस आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी, किंवा आपण असे म्हणू शकतो रेडियस कोणाची? या बॉबची. आणि इथून इथपर्यंत जी लेंथ आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ स्मॉल एल. दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग and r is the radius of this bob. Therefore, capital L is equal to small l plus r is called as length of simple pendulum. Length of simple pendulum. Small l काय आहे? Length of string. r काय आहे? Center of gravity of this bob. And दोघाला जर आपण एकत्र केलं इथून या पॉइंट ऑफ सस्पेन्शन पासून तर या सेंटर पर्यंत, दॅट इज कॉल्ड एज कॅपिटल एल. अँड कॅपिटल एल इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम. लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम. जर आपण या बॉबला जर या साइडला आपण घेतलं, समजा त्याला या ठिकाणी इथं डिस्प्लेस केलं. इफ वी डिस्प्लेस द बॉब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोझिशन अँड रिलीज, इट परफॉर्म oscillation. It perform oscillation. When the bob is displaced through its mean position, this position is called as the extreme position. This position is also called as extreme position. Okay. When the bob is displaced from its mean position, equilibrium position and release, it perform oscillation. This is the displacement. Okay. At this position, the restoring force acts on the bob. Here, theta is the angle. This is called as the length of simple pendulum. Okay. This is the displacement x for small amplitude, for small angle. The displacement is x. Consider a bob of mass m perform motion about its mean position. At any position, suppose this is A, this is O and this is B. At any position A, there are two forces acting on it. Number one, tension T in the string. Two forces acting on the bob are, number one, tension T in the string. Tension T in the string is toward the point of suspension. Direction put toward the point of suspension. And number two,
weight mg acting vertically downward direction. Number 2, weight mg acting vertically downward direction. vertically downward direction. दोन फोर्स ऍक्ट झाले कुठल्याही पोझिशनवर at any position A किंवा B. Two force acting on it. Number 1, tension T in the string, and number 2, weight mg acting vertically downward direction. Now the weight mg can be resolved into two components. आता काय करू आपण या weight ला resolve करू. Now weight mg can be resolved into two components. Number 1, mg sin theta, and number 2, mg cos theta. या वेट mg ला आपण दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केलं, दोन पार्ट मध्ये या ठिकाणी रिझॉल्व केलं. कोणतं? तर या ठिकाणी एक आहे mg cos theta आणि दुसरा आहे mg sin theta. काय केलं आपण? वेट mg ला दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केलं. नंबर 1, mg cos theta, and number 2, mg sin theta. From this diagram, mg cos theta, this component balances weight mg. म्हणजे आपण इथे काय लिहू शकतो? From diagram, mg cos theta balances टेंशन T. mg cos theta कोणाला बॅलन्स करत आहे? टेंशन T ला. मग आता mg sin theta काय आहे? mg sin theta is the restoring force. mg sin theta, this component is perpendicular to the length of string, and mg sin theta is the restoring force. mg sin theta is the restoring force. Therefore, we can write restoring force is equal to mg sin theta. Here minus sign is written because this restoring force is tried to bring the bob back to its mean position, equilibrium position. Displacement ची डायरेक्शन ही आहे, परंतु restoring force ची डायरेक्शन अपोजिट आहे. Okay, therefore restoring force is equal to minus mg sin theta, as theta is very small. जर थीटाची व्हॅल्यू स्मॉल असेल तर देन sin theta is equal to theta. sin theta ची व्हॅल्यू किती असते मग? थीटा. किंवा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल अँगुलर डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल अँगल, as theta is very small, sin theta is nearly equal to theta. Therefore, above equation is equal to restoring force is equal to minus mg into theta. This is the equation number 1. Equation number 1. Okay. As theta is very small, this displacement is a linear displacement, that is x. Okay. As theta is very small, theta is equal to, angle is equal to arc upon radius. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. Angle is equal to arc, and this is the L. Angle is equal to arc upon radius. Okay. Theta is equal to x upon L. Therefore, above equation number 1 becomes f is equal to minus mg x upon L. This is the equation number 2. From equation 2, क्या है second equation? Minus mg x upon L. This is the equation number 2. This is equation number 2. As m, g and L are constant. As m, g and L are constant. जर हे तिघं constant असतील, therefore f is directly proportional to displacement. F is directly proportional to displacement. केव्हा हा force directly proportional, restoring force directly proportional to displacement. काय सांगता येईल? From this equation, this is equation number 3. Restoring force is directly proportional to displacement, and
both are opposite to each other, therefore motion of simple pendulum is a linear simple harmonic motion. Thus motion of simple pendulum is a linear SHM. Linear SHM का म्हणत आहोत कारण force is directly proportional to displacement and both are opposite to each other. Thus, the simple pendulum performs linear simple harmonic motion. To find period of oscillation, we know T is equal to 2 pi upon omega. 2 pi upon omega. But omega is equal to under root k upon m. Under root k upon m. Put this value in above equation. Therefore, T is equal to 2 pi under root k upon m. This is the equation number 4. Equation number, okay. This k is called as the force constant. Here k is force constant, and we know F is equal to इथं माहित आपल्याला F is equal to काय असते minus kx. Therefore k is equal to F upon x. F upon x म्हणजे आपण k च्या ठिकाणी काय देऊ शकतो force upon x म्हणजे काय होईल. Therefore T is equal to 2 pi under root force upon displacement upon m. Upon m. Therefore it becomes 2 pi upon f च्या ठिकाणी काय लिहू शकतो आपण mass into acceleration म्हणजे काय होईल mass into acceleration upon displacement into mass. Mass cancel. Therefore T is equal to 2 pi under root acceleration per unit displacement. Acceleration per unit displacement. This is the equation number 5. म्हणजे आपल्याला t चे एक्सप्रेशन काय आहे 2 पाय अपॉन ओमेगा. इथून सुरुवात झाली. ओमेगाची किंमत काय माहित आहे ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू k अपॉन m आहे. देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k अपॉन m. पुट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन दिस इक्वेशन. देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन k अपॉन m अंडर रूट k अपॉन m. k म्हणजे काय फोर्स कॉन्स्टंट. देयरफॉर k इज इक्वल टू f अपॉन x. f अपॉन x. ओके जिथे k आहे तर काय ठेवू शकतो आपण f अपॉन x आणि f अपॉन x ठेवल्यानंतर काय झालं खाली m मास आहे बट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. देयरफॉर मास इंटू एक्सेलरेशन नंतर x आणि m एकत्र आले x इंटू m. मास कॅन्सल काय राहिलं या ठिकाणी 2 पाय अंडर रूट a अपॉन x. a मीन्स एक्सेलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट. दिस इक्वेशन नंबर 5. t is equal to 2 pi under root 2 pi upon under root acceleration per unit displacement. This is equation number 5. From equation 1, now from equation 1, F is equal to minus mg x upon L. This is the equation number 1. Okay. But F is equal to mass into acceleration. F is equal to mass into acceleration. Therefore, we can write F is equal to ma is equal to minus mg x upon L. Cancel. Therefore a is equal to minus g upon L into x. Okay. आणि x ला जर आपण इकडे घेऊन गेलो तर काय होते a upon x is equal to minus g upon L. Acceleration per unit displacement is equal to minus g upon L. In magnitude a upon x is equal to काय लिहू शकतो आपण g upon L. This is the equation number 6. म्हणजे acceleration per unit displacement ची व्हॅल्यू आपल्याला काय मिळाली g upon L. This value, put this value in equation 5. Therefore from equation 5 and 6 इक्वेशन काय आहे t is equal to 2 pi under root acceleration per unit displacement. Acceleration per unit displacement आणि तिथे आपण काय घेऊ शकतो under root g upon L. Therefore it is written as 2 pi under root L upon g. Therefore t is equal to काय इक्वेशन आलं आपलं 2 pi under root L upon g.
This is the expression for period of oscillation of a simple pendulum.